Is my screen visible? Yes, sir. Thank you. Today's session we are going to see genetic algorithm. But before we need to see why we need genetic algorithm rather than we can use certain other traditional techniques. Because it's not necessary every time you people come up with a genetic algorithm solution or nature inspired algorithm to find it out the optimal result. But if I talk about you, till this point we're using your machine learning or your AI gradient based method to reaching the solution. So this is principal thing. Everyone is using gradient based method, and now I'm talking about genetic algorithm, or we can say that optimization technique. Basically, when you're talking about evolutionary algorithm, it's been definitely inspired by your Darwin's evolution theory, right? But when we talk about gradient based learning, and we every time traverse on opposite direction of your gradient and finding out the solution for it, then why cannot we use gradient based solution for such type of problem where we are applying your genetic algorithm or nature inspired algorithm? ये याद है gradient based, where your gradient based method is effective, why we need to use it. Just I want to interact it. I don't want any perfect solution for it. આપણે gradient based method યાદ છે કે નથી યાદ એવું પૂછી રહ્યો છું. યાદ છે તો કે શું હતું? Anyone? From this point you are learning some different thing in your life, and it's very much important for you. Gradient based method क्या था? Am I audible? If I'm audible, you need to answer it. हमने अपने क्वेश्चन पेपर में पूछा था, नहीं पूछा था, मेरे को नहीं याद. हमने ये टॉपिक पे डिस्कस किया था. Combination gradient. Just I'm talking why we need to understand it. If we are moving toward genetic algorithm, at that moment of time, we need to understand it exactly what we are doing and why we require such type of algorithm. When we are having gradient based algorithm to find it out the solution, then why we directly jumping to nature inspired algorithm? नेचर इंस्पायर्ड मतलब हमने नेचर से कुछ ना कुछ बोरो किया है कंसेप्ट. हेलो, am I audible or not? Yes, sir. तो ग्रेडियंट बेस्ड मेथड क्या था? कुछ था या सिर्फ हवा में बात कर रहा हूँ? कुछ होगा तो मेरे को बताओ, तो मेरे को पता चले हाँ हमने ऐसा कुछ किया है. This is gradient based solutions, and you can use
What do you mean by continuous function you need to do? Is there any significant reason we need continuous function to find it out the gradient? Continuous function मतलब this is example of my continuous function. And if we talk about discrete function, this is my discrete function. Or discontinuous function. So basically every person or every literature tells that you can use gradient based learning method for the continuous function, not for discontinuous function or discrete function. रीजन होगा इसका कुछ? Yes, no. मैथ्स कितने लोग पढ़ के आए हैं? Your gradient is your first order derivative. Your first order derivative is means if you are taking this to as this has been x plus 1 point, this is x. If I want to find it out the gradient, I am taking simple difference between this point. If your function is continuous, then and then you can take the difference for it. If your function is discontinuous, you cannot do the gradient based learning. हमको continuous function चाहिए, then we can apply this thing. So please consider this thing as a first note. Whenever you are using gradient based learning, at that moment of time your function should be continuous. If the function is discontinuous, you cannot apply your gradient based learning. That's first thing. Second thing, so on ये local minimum है, ये this is your global minimum. Definitely we can apply we can apply gradient based learning for such type of function also. बस दिक्कत क्या होगी इसमें? If we are applying gradient based algorithm for such type of function, what the problem for it? Is there any significant problem, or we can apply for such type of thing? आज इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में? ઉપરની સાઈડ જે છે ને ઉપરનો જે ટર્ન છે ત્યાં આગળ પ્રોબ્લેમ થશે. क्या ઉપરની સાઈડ એટલે બેટા? આ લોકલ મિનિમાથી જેવું તમે ઉપર જાવ છો ને અને જે પેલું એજ શેપ બને છે ને ત્યાં આગળ ઇશ્યુ આવશે બીકોઝ ત્યાં આગળ ટેન્જન્ટ નહીં સરખી રીતે સેટ થાય. બંને સાઈડના ટેન્જન્ટની ડિરેક્શન અલગ અલગ થઈ જશે તો ત્યાં આગળ ડિફરન્શિએબલ નહીં થાય. કેમ ડિફરન્શિએબલ ના થાય? ડિફરન્સ કાઢવા માટે કન્ટિન્યુઅસ હોવું જરૂરી છે અને કન્ટિન્યુઅસ છે આ ફંક્શન. કોઈ બી પોઈન્ટ પર કન્ટિન્યુઅસ છે. ખાલી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન થી થોડી ને તમે ડિફરન્શિએબલ હોવ જોઈએ. તમારું લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ થી પણ તો સેમ થવી જોઈએ ને વેલ્યુઝ, અને ત્યાંના ટેન્જન્ટ ની પણ વેલ્યુઝ ક્લોઝ ટુ સેમ થવી જોઈએ. ડિરેક્શન્સ અલગ અલગ થઈ જાય. કોને કીધું આ લાઈન ડ્રો કરી છે એને ડિફરન્શિએટ ના કરી શકું? પણ એના માટે એનું ટેન્જન્ટ તો સરખું આવે છે ને. મેં કીધું મને મેં તને કીધું ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ટેન્જન્ટ એટલે થાવ સ્પર્શક હોય. હા સ્પર્શક મને ખબર. હા તો આનું કોને કીધું ગ્રેડિયન્ટ ના ફાઇન્ડ થાય? એનું ફાઇન્ડ થશે. હવે જ્યાં તમે લોકલ મિનિમા, જે પહેલું લોકલ મિનિમા છે ને એના ઉપરથી જે ચઢાણ આવે છે ને, જે ચઢાવ છે ને ત્યાં આગળ એને સ્પર્શક બનાવી જુઓ તો ડાબી બાજુનું સ્પર્શક અને જમણી બાજુનું સ્પર્શકની દિશાઓ અલગ અલગ થાય છે. અને એ કારણસર તું અહીંયા જોવે છે તો અહીંયા કેમ નહીં જોતો? અહીંયા બી ના થાય? આ બી ઉપર ચડે છે.
શું સ્પર્શક કે ડિફરન્શિએશન એટલે ખાલી ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ એટલે એની ડિરેક્શન ફાઇન્ડ કરવી હતી. અગર હું આ સાઈડ હું કહું છું મારી ગ્રેડિયન્ટની ડિરેક્શન આ સાઈડ છે તો મારે આ સાઈડ ટ્રાવર્સ કરવાનું છે. અગર મારી ગ્રેડિયન્ટની ડિરેક્શન આ સાઈડ છે તો મારે આ સાઈડ ટ્રાવર્સ કરવાનું છે. હંમેશા ગ્રેડિયન્ટની રિવર્સ ઓર્ડરમાં ટ્રાવર્સ કરીશું તો મિનિમમ બાજુ જઈશું. મારે શું લેવા દેવા છે સ્પર્શકથી? તું અગર અહીંયા કે છે અહીંયા પ્રોબ્લેમ થાય તો આ સાઈડની લાઈનમાં પ્રોબ્લેમ નહીં થાય તને? હા તો સર મેં તો ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ને. એવું જો દરેક જગ્યાએ થશે તો એમાંનું એક જ મેં ઉદાહરણ આપ્યું છે. બસ એ જ ના થાય એટલે કહું છું, તારું ઉદાહરણ ને કહું છું. Here just one issue we are having. આપણે સોલ્યુશન સુધી પહોંચીશું એની કોઈ ગેરંટી છે અગર હું ગ્રેડિયન્ટ બેઝડ લર્નિંગ અહીંયા યુઝ કરું તો? सर अगर हम लर्निंग रेट लो रखे तो ग्लोबल मिनिमा स्किप नहीं होगा तो चांसेस है. मैंने यहाँ पे तेरा W और B इनिशियलाइज किया, तेरा सोल्यूशन ये मिलेगा भाई. चाहे लर्निंग रेट बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो. प्रिंसिपली यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. हम सोल्यूशन तक तब पहुंच सकते हैं जब एक सोल्यूशन पैदा हो सकता है. Here we are having n numbers of solution. That's why we talk about global and local minimum. If I initialize over here, then definitely this is my best point. Yes, no. Visually, you can see that thing. This is the point where we had initialized it. Okay, so for that, this point is giving me the lowest value. So this is definitely my minimum. उसके लिए उसके अलावा कोई वैल्यूज मिनिमम नहीं है वहां पे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और उसको हमेशा ट्रैवर्स इसके बीच ही करना होता है. अगर मैंने इनिशियलाइज यहाँ कर दी तो यहाँ स्टक करूंगा, यहाँ इनिशियलाइज किया तो यहाँ स्टक करूंगा, यहाँ इनिशियलाइज किया तो यहाँ स्टक करूंगा. Every time I'm going to stuck at certain point. After that, how can I understand this is my best solution, or you can say the global solution, or this is my local solution? क्वेश्चन पता चला. मैं कहीं पे भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी पता, मेरे को तो रैंडमली इनिशियलाइज करना है. तब मैं कैसे डिराइव कर सकता हूँ दिस इज माय बेस्ट सॉल्यूशन? Whenever you talk about gradient based learning method, at that moment of time people every time give you the one assumption: please initialize your W and V every time with different values. Every time with different values. We don't know where we are going to stuck, or we are finding out the solution. मैं लर्निंग रेट करूं या कुछ भी करूं, उसके लिए सिर्फ इतनी स्पेस मिलती है हमको. Got the point or not? Still you people want to understand this figure. This figure is like this. You can take top view of it. ये ऐसी फिगर बनेगी, यही वाली ऊपर से देखो. And when you talk about your learning rate everything, अगर मैं कहता हूँ अपने लर्निंग रेट करके भी मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो फिर मेरे को इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम जरूरी नहीं पड़ेगा. मेरा काम ही हो गया तो फिर मेरे को क्यों इवोल्यूशनरी चाहिए? સર તમે કહો છો ને કે ટેન્જન્ટ અને ડિફરન્શિએબિલિટી ને કોઈ લેવડ દેવડ નથી. સર ટાટા એમએસસી મેગ્રો હિલ એજ્યુકેશન જેઈ મેન્સ નો 10th ચેપ્ટર છે ડિફરન્શિએબિલિટી એન્ડ ડિફરન્શિએશન. એમાં ચોખ્ખું લખેલું છે thus if there is no tangent line at a certain point or as a vertical tangent line the function is not differentiable at that point. અરે વર્ટિકલ લાઈન આ ડિફરન્શિયેબલ નહીં એવું કહે છે. વાંચતા શીખ બેટા. સર એ પોઈન્ટ પર વર્ટિકલ લાઈન બનવી જોઈએ ટેન્જન્ટ થ્રુ. આ પોઈન્ટ પર વર્ટિકલ લાઈન બનાવી તું
સર થોડું આપણે રહેવા દો. સ્પર્શક શોધવા માટેનું પ્રોબ્લેમ નહીં, તને અત્યારે કહું છું ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ શોધવાનું છે. ડેરિવેટિવ શોધે કેમનું ફંક્શન. ટાટા મેગ્રા હિલ લખે કે ના લખે, ફંક્શન ને શોધવાનું કીધું છે. This is non-convex function. સર when you want to બોલો. find the differentiability, when you want to find the derivative of a function, the first thing you need to check is that the function is defined or on that point or not. The second thing you need to check is that the function is continuous on that point or not. The third thing you need to check that the function is differentiable on that point or not, and then you can ભાઈ and then you કન્ટિન્યુઅસ can find ફંક્શન the value. ડિફરન્શિયેબલ હોય. કેટલી વાર સમજાવવાનું, અગર ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ ના હોય તો ડિફરન્શિયેબલ ના થાય. તું જે વાંચે છે પેલા સમજ તો ખરો, એમને કન્ડિશનમાં કન્ટિન્યુઅસ લખ્યું છે, કન્ટિન્યુઅસ ના હોય ડિફરન્શિએટ ના થાય. એટલે કીધું ગ્રેડિયન્ટ ના શોધાય ત્યાં અંદર. પોઈન્ટ વાંચે તેમાં કન્ટિન્યુઅસ કાઢ નાખે વાક્ય, અને એને પછી બધી વાક્ય વાંચ. Sir, every continuous function is not differentiable. કોને કીધું? પ્રૂવ કર. આપું સર પ્રૂફ, એક 2 મિનિટ. तो इसका सबसे बड़ा इश्यू था, हमारे पास ग्लोबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसका कोई गारंटी नहीं था हमारे पास. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ वी आर हैविंग कॉन्वेक्स फंक्शन, સર કમેન્ટમાં આન્સર લખી કાઢ્યો છે, લિંક મોકલી છે. બોલને પણ હું કમેન્ટ કઈથી જોવાનું, મેં સ્ક્રીન શેર કરી છે. સર વેદાંતોની લિંક છે એમાં. એ લોકોએ સોલ્વ સમજાય કરેલું. વેદાંતોની લિંક થી હું શું કરીશ? બધાને સમજાવવાનું છે કે મને એકલાને સમજાવવાનું? If my function is like this, and if I initialize wb over here, or here, or here, or here, or here, or here, or anywhere in the function, मैं कौन से सोल्यूशन पे पहुंचूंगा? मेरे पास हमेशा यही सोल्यूशन होगा. સર 19 DCS 124 લિંક શું કહેવાય સ્ક્રીન શેર નો ઓપ્શન આપી દો, હું સમજાવી શકીશ. બોલને ભાઈ, હું આઈપેડ થી સમજાવું છું, કમ્પ્યુટર પર જઈને કરું. હા ઓકે કેમ તું આવું કરે? સર f of x equal to modulus of x મૂકશો ને તો એ ફંક્શન ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ, બીકોઝ f of x equal to modulus x કોઈ પણ જગ્યાએ અનડિફાઇન્ડ નથી થતું, અને ન તો તમારે પેન્સિલ એને ઉઠાવવી પ્લોટ પડે. કર ને, એને પ્લોટ કર, કેવો શેપ આવે? Sir, x equal to x when x is greater than 0, and x equal to minus y when x is less than 0. मतलब लीनियर फंक्शन बने. હા સ્ટ્રેટ લાઈન. હા એક બાજુ 45 ડિગ્રી અને હા બીજી બાજુ પણ માઇનસમાં 45 ડિગ્રી એટલે તો બીજી 135. બાજુ નહીં ગણતા, બીજી બાજુ આવી હા રીતે બનાવે છે, બરાબર છે. હવે આને ડિફરન્શિએટ ના થાય એવું કહેતું. સર આ તો સ્ટ્રેટ લાઈન છે ને, y ઇક્વલ ટુ x તમે ડ્રો કરી નાખ્યું છે, એ તો થઈ તો જ જશે. 45 ડિગ્રી એટલે શું બેટા થયું? તું કે ગ્રેટર દેન 0 માટે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x થાય, બરાબર છે. તો હા અને આવી લાઈન પેલા નહીં તો માટે આવી લાઈન બનાય, હા આવી અને લાઈન સર બનાય, પેલા બરાબર. માટે હા પેલા સાઈડ જ્યારે તમે જ્યારે નેગેટિવ x માં જાઓ ને. પેલું સાઈડ છોડ દે ને, અત્યારે હું ગ્રેટર દેન 0 કહું છું. હવે આને ડિફરન્શિએટ ના થાય તું એવું કે છે? નહીં શેપ સર આને જોયા પછી નહીં, f of x equal to modulus of x નો ગ્રાફ બનાવવાનો છે. આ f તમે જે of x બનાવ્યો છે f of x equals to હા modulus of x. મોડ ઓફ x, બરાબર છે. હા આવું આનો મતલબ છે બધી જ વેલ્યુ પોઝિટિવમાં કન્સિડર કરે તું, હા બરાબર છે. હમ અગર આ 5 છે, x 5 છે, તો તારું મોડ્યુલ ઓફ x કેટલું થશે? 5 આ 10 છે તો કેટલું થશે? 10 પણ આ 15 માઇનસ છે તો 5 કેટલું હશે તો થશે?
પણ હા 15 પણ -5 હશે તો 5 આવશે ને જવાબ. તમે જે ગ્રાફ ડ્રો કર્યો એમાં -5 નો -5 જ રહેશે. અરે ભાઈ તો પણ એ પ્લોટ કેમ નો થશે? આમ જ થશે આવી જ લાઈન. આ 1 છે, આ 2 છે, 3 છે, 4 છે, 5 છે, 6 છે, 7 છે, 8 છે, 9 10 ગમે તે લઈ લે, આ પોઝિટિવ જ વેલ્યુ આવશે. સર 2D ગ્રાફ બને છે ને, તમે એને 1D માં કમ્પ્રેસ કરી નાખ્યો. કેમનો 2D બને? અહીંયા વાય ક્યાં છે મારી પાસે? વાય તો 0 જ આવવાનો છે હા ને. તો y ઇક્વલ ટુ જ f ઓફ x હોય ને. તો હું આ વસ્તુ 45 ડિગ્રી ડ્રો કરીશ, બીજું શું કરીશ લે હવે. હા 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 હવે હવે x ની વેલ્યુ નેગેટિવ લઈ જો એટલે -5 હશે તો y ની વેલ્યુ શું થવાની? 5. તો બાજુની સાઈડ પર જશે ને. બાજુની સાઈડ પર એટલે ક્યાં જશે? અગર હું ઈ ગ્રાફ x ઇઝ બનશે. ઇક્વલ ટુ -5 લખું તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 થશે. તો 5 હા તો અહીં જ આવશે. નહીં અરે પણ અગર x ની વેલ્યુ તો -5 જશે ને. ગ્રાફ કઈ રીતે પ્લોટ થાય? x, y માં પ્લોટ થાય ને. તમે ખાલી y પર જ મને કહી રહ્યા છો. આમ કે છો x તો એટલે મને અગર હા -5 હા હા એક્ઝેક્ટલી. તો હવે આવીને આવી ઊંધી લાઈન બની જશે ને, મુદ્દે મિરર ઇફેક્ટ આવશે ને ત્યાં આગળ. તો ઇન્ટરવલ ડિફાઇન કર્યો છે કે નહીં કર્યો આ ફંક્શનનો? સર ખાલી કન્ટિન્યુઅસ ડિફાઇનિંગ તો ફંક્શન છે, ક્યાં કોઈ ઇન્ટરવલ ડિફાઇન કરવાની જરૂરત જ છે. હવે રેન્જ કન્ટિન્યુઅસ ડિફાઇન ફંક્શન કરવાની કે નહીં? r2r હંમેશા ફંક્શનની રેન્જ r2r શું r2r r માંથી r માં જશે ને, કન્ટિન્યુ હશે કોઈ તો જ વાંધો નથી. તો બી આ ડિફરન્શિયેબલ છે. કોને કીધું નથી? નથી સર, એટ x ઇક્વલ્સ ટુ 0 એ ફંક્શન ડિફરન્શિયેબલ નથી. એ ડિસકન્ટિન્યુઅસ થાય કેમ કે x ઇક્વલ ટુ 0 હે. કેમ કે ડિસકન્ટિન્યુઅસ આ છે જ ફંક્શન નહીં. ડિસકન્ટિન્યુ આ ડિસકન્ટિન્યુ અરે ભાઈ x ની વેલ્યુ ના હોય તો શું થાય? x ની વેલ્યુ એ 0 આવી જશે. તો ડિસકન્ટિન્યુઅસ નથી, આ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે. કેમ સમજતો નહીં હા ભાઈ તું? હા તો તો કન્ટિન્યુઅસ છે કન્ટિન્યુઅસ પણ હોય તો ડિફરન્શિયેબલ ડિફરન્શિયેબલ નથી ને. અરે કન્ટિન્યુઅસ છે પણ એક છે ડિફરન્શિયેબલ નથી. નથી. એક મિનિટ એક મિનિટ સાંભળ. હા શાંતિ રાખવાની શું લઈશ? આ -5 છે બરાબર છે. અગર હું x ઇઝ ઓકે. ઇક્વલ ટુ -4 લખું, એટલે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 આવ્યું. અહીંયા આવ્યો આ પોઈન્ટ કરો. હમ હમ હવે આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્શિએશન ફાઇન કરવું કેમ ના થાય? કેમ ના થાય મને સમજાય ને. પણ બંનેનો x ઇક્વલ ડિફરન્સ ટુ ફાઇન 0 પર કરવાનો શું હતો. થશે? x અરે ઇક્વલ ટુ મેં તને 0 પર અત્યારે આ વાત કરીને ભાઈ. તું શું કરો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ની કરે છે? અગર x ઇક્વલ ટુ 0 એ વેલ્યુ છે તો એ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન થયું. કે આનો શું વેદાંતુની વાત કરે છે? કયું છે આ સ્ટ્રેટ લાઈન આખી ડ્રો કરી છે. ડિસકન્ટિન્યુઅસ એટલે આમ કરીને આમ ડ્રો કરવું. આ પોઈન્ટ નહીં વેલ્યુ મારો, ત્યારે ડિસકન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન કહેવાય. કે આનું એક જ વસ્તુ પકડીને શું કરવા બેઠો ભાઈ? એ તો જો સારું. હું ડિસકન્ટિન્યુઅસ એટલે શું કહેવા માંગુ છું. ડિસકન્ટિન્યુઅસ એટલે ત્યાં આગળ વેલ્યુઝ નથી મારા પાસે. અને જ્યારે વેલ્યુ ના હોય ત્યારે ડિફરન્શિએટ ના કરી શકું. પણ આવી સ્ટ્રેટ લાઈન હોય, આવી હોય કોઈ બી લાઈન હોય, કનેક્ટેડ લાઈન મીન્સ કન્ટિન્યુઅસ થયું. Connected shape is being your continuous thing. And when you are having continuous, you can't differentiate anything in math. પ્રિન્સિપલ વસ્તુ છે. બે પોઈન્ટ વચ્ચેનો ડિફરન્સ ફાઇન કરવાનો હતો. અગર મારી પાસે બંને પોઈન્ટની વેલ્યુઝ છે, હા તું અગર એવું કે છે અહીંયા -1 છે અને અહીંયા 0 એ કોઈ વેલ્યુ નહીં, તો અહીંયા આગળ આ ડિફરન્શિએટ ના થાય. પણ અગર 0 એ મારી પાસે વેલ્યુ છે તો આ બંને ડિફરન્શિએટ થાય મારથી. ડિસકન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન એટલે આવી રીતે ડ્રો કરવાનું, જે આપણે હંમેશા લિનિયર ફંક્શન ડ્રો કરતા હતા. આ તારું ડિસકન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હતું. 0 એ કોઈ વેલ્યુ નથી એટલે આ અહીંયા આગળ ડિસકન્ટિન્યુઅસ બનતું હતું. અને હું કહું છું આવો પોઈન્ટ જ્યારે તમને મળે ત્યારે તમે ના અપ્લાય કરી શકો તમારો ગ્રેડિયન્ટ. ગ્રેડિયન્ટ નો પ્રિન્સિપલ મતલબ હતો. વેદાંતુ કે ગમે તે કે, હું તને ખાલી એટલું જ કહેતો હતો, વેલ્યુ છે તો કન્ટિન્યુઅસ છે, નહીં તો નથી કન્ટિન્યુઅસ. That's the principal difference between your continuous and discontinuous function. એટલે જ મેં પહેલા ડ્રો કરીને તમને બતાવ્યું. આપણો પોઈન્ટ ત્યાંથી ચાલુ થતો તો અગર ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હોત તો આ વસ્તુ અપ્લાય કરી શકીએ, ના હોય તો ના કરી શકીએ. ये हम दोनों ही डिस्कस करें, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? इसका मतलब पता चला? Did you people get this thing? If we talk about this portion where we can stuck in local minima, this been issue with your gradient based learning.
But this graph or this function, it being known as your convex function, मैं कहीं पे भी इसको इनिशियलाइज करूं, मैं सोल्यूशन तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा? यस, नो? Am I audible? हेलो? हाँ Yes, सर, sir. यू आर ऑडिबल। Yes, sir. तो इसमें सोल्यूशन पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा इफ आई हैड फंक्शन लाइक दिस? कि इसमें भी मैं लोकल मिनिमम स्टक करूंगा? करूंगा स्टक या नहीं करूंगा? यहाँ पे तो हमको इनिशियलाइज करने के बाद प्रॉब्लम ये था कि हम इसी स्पेस में रहते थे, दैट्स व्हाई वी हैड अ प्रॉब्लम कि wherever we initialize the point over here, over here, over here, over here, or any place in the space, we can stuck to the problem of local minima. But here, if we initialize here or any place in between, then can we stuck to the local minima? Over here, there is only one minima. It's known as your local or global minima. इसको ही हम लोकल बोलते हैं, इसको ही हम ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं. इसमें हम स्टक करेंगे या सीधा एक ही सोल्यूशन पे पहुंचेंगे? Is there any stopping point or we can reach to the solution? So we can reach to the solution. Absolutely correct. For such type of things, every time we had a surety that we are reaching to the best solution over here. यहाँ पे एक ही minima है, because if I find it out gradient over here, if my direction of gradient is this, I'm traversing in this manner. And at the end, this is your minimum point. If you are going this and you're traversing this way also, स्टॉप कहाँ करना है? यहाँ से आऊंगा, ये मिनिमम पॉइंट मिला, मैं यहाँ सोचूंगा इन दोनों का मिनिमम पॉइंट यही है, तो दिस इज माय द बेस्ट सॉल्यूशन, राइट? सो ट्रैवर्सिंग ओवर हियर इज बीन द सेम वे वी आर ट्रैवर्सिंग ओवर हियर. So this is the non-convex function in your most of the real world problem. Non-convex nature. तो इसकी श्योरिटी हमको कभी भी नहीं थी कि मैं सोल्यूशन जो भी लाया हूं वो बेस्ट है या नहीं है मेरे पास. कोई भी नहीं कह सकता आज तक. We can say this is an optimal solution after we can use evolutionary algorithm or nature inspired algorithm. पर तब भी मैं इसको नहीं कह सकता ये मेरा बेस्ट वाला है. ऑप्टिमल वर्ल्ड है तो मींस एक्सेप्टेबल सोल्यूशन मैं बोल सकता हूँ, बट कभी भी उसको मैं बेस्ट सोल्यूशन नहीं बोलूंगा. बट यहाँ तो मेरे पास श्योरिटी थी जो भी सोल्यूशन आता है वही बेस्ट है, क्योंकि एक ही मिनिमा है मेरे पास. If I had a function, it is nature of the function is convex, means we are having only one solution. But if we are having function which nature is non-convex, means there is multiple minima. And from the multiple minima, which minima I am going to stuck, or if I reach to the global solution, then also I cannot surely tell this is my global solution. So this is the differentiating term between your convex and non-convex function. And if your function is non-convex, none of the person in the world can tell this has been a global solution. Optimal solution, everyone can quote it out. So this is the difference why we need some other solution than gradient-based learning. Gradient-based learning can stuck to your local minima. This is the problem of gradient-based learning. And that's why the people had find it out some other alternative for it. Have you learn computer algorithm? Or we can say the complex problem. कंप्यूटर एल्गोरिथम पढ़ लिया?
हाँ ना, कि वो सब जगह इस बार आ रहा है। इस बार है सर। तो यू पीपल आर अवेयर अबाउट एनपी प्रॉब्लम्स, पी प्रॉब्लम्स, ऐसे नो प्रॉब्लम पढ़ने में? ओके। P means in polynomial time, this means non-polynomial time. Have you heard about traveling salesman problem? मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ इसको। समझना क्यों ये ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हमको इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स करने चाहिए, यूज करने चाहिए। If I had a 5 city, this is my 5 city, and my salesman need to find out the path which is the minimum distance. क्योंकि अगर सेल्समैन ये सिटी नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसको कहीं से भी स्टार्ट करना है, लेकिन पांचों सिटी मिनिमम डिस्टेंस में कवर करना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ये डिस्टेंस कितना है मेरे को नहीं पता है, ऐसा समझ लो, आपको जो डिस्टेंस रखना है कर लो, लेकिन हमको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये चाहिए कि उसको पांचों सिटी विजिट करनी है, बट विथ मिनिमम डिस्टेंस। अगर मेरे को कोई भी चीज नहीं आती तो मेरे को इसके पॉसिबल रूट्स कितने बनेंगे? पॉसिबल रूट टू ट्रैवल्स, मतलब मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 2 से स्टार्ट करूँ, फिर 1 के बाद 2 पे जाऊँ, 2 के बाद 5 पे जाऊँ, 5 के बाद 4 पे जाऊँ, 4 के बाद 3 पे जाऊँ, कितने बनेंगे? If I had 5 cities, I am having 5 factorial possible route. If I have 50 city, I'm having 50 factorial. If I am having 500 cities, I'm having 500 factorial. सिटी बढ़ाते जाओगे, रूट्स बढ़ते जाएंगे। If I'm talking about 500 factorial, now among that 500 factorial roots, I need to find it out the best route or with minimum distance. सोचो कितना टाइम लगेगा। जितना ही सिटी बढ़ाते जाओगे, रूट्स बढ़ते जाते हैं और उसमें से हमको बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव पता चला ना आपको, ढूंढना क्या है प्रॉब्लम में? आपको रूट फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस मिनिमम हो, फिर वो पहले फर्स्ट सिटी विजिट करे या 5th करे, मेरे को उससे कोई लेना देना। उसको करने पांचों 5 सिटी विजिट करने और मिनिमम डिस्टेंस से करने विजिट। These are the problems which we are going to learn in your computer algorithm. Next time we can continue more about it. Okay, thank you.